ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കാണ് മൊഡ്യൂൾ 5-ലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ branch of science which deals with the study of optic fiber, its construction, applications, theory, etc. Now here first we explain what is meant by an optical fiber. That is, a fiber optics is a very thin, long, cylindrical fiber that is made of a glass or a plastic, and this is used for light propagation. We know so many applications are there. Later we explain what are the different application. In medical field it is used in the case of fiber endoscopy, and most main application is used for the communication system, etc. So the main use is the propagation of light. Optic fiber is used for the light propagation. First we explain what is its structure. Optic fiber have three main parts. That is, first part is core, second is cladding, third is sheath. Core is this one. The centermost or innermost cylindrical region is called core. Innermost cylindrical region is called core, and core is surrounded by another layer, another cylindrical region, that is in blue color we represent, that is called cladding. See, innermost cylindrical region is called core. The core is surrounded by another cylindrical region is called cladding, and also there is another layer which is surrounded the cladding, that is called sheath. These are the three main parts. Normally we represent for the study the two region only, that is core and cladding. Here we define the core which having the refractive index is small n1, and cladding which having the refractive index is n2. In this case the condition must be hold, that condition is equal to n1 is greater than n2, that is core having higher refractive index than cladding, then only total internal reflection takes place. So this condition must hold in the case of optic fiber, that is core's refractive index is large compared to cladding, that is n1 is greater than n2. Now we explain what is the size of core. Size of the core means the diameter of the core, that is about 10 to 50 micrometer. Size of the cladding is about 125 micrometer, and size of the sheath is about 150 micrometer. This is a very small size. This look like a hair-like structure, a long, thin, hair-like cylindrical structure. Okay, these are the parts. Then what is the purpose of this core? Light is propagating through the core itself. Therefore, core act as a waveguide. നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഈ കോറിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോറിന് എന്ത് പറയുന്നത്, വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Then second part is the cladding. We know cladding having the lower refractive index. Therefore, the purpose of cladding is to keep the light within the core itself. ഈ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് എവിടെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ നമ്മുടെ കോറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ, ക്ലാഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാതെ ക്ലോറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള റീസൺ ഈ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ലോവർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. സോ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്ലാഡിങ് ഈസ് ടു കീപ് ലൈറ്റ് വിത്തിൻ ദി കോർ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഷീത്ത് ഈസ് ടു ഗിവ് ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദി ഇന്നർ പാർട്സ്. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ് ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോറും ക്ലാഡിങ്ങുമാണ്, മറ്റേത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ്. നൗ വി എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ സോ മെനി ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സിംപ്ലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഡോണ്ട് റൈറ്റ് TIR കംപ്ലീറ്റ്ലി, യു റൈറ്റ് ദ വേർഡ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. Then ആ ഒരു വേർഡ് മാത്രം എഴുതി നിർത്തിയാൽ പോരാ. വി എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. So here we consider we have two media. The first medium having the refractive index is n1, and the second medium having the refractive index is n2. Here we consider n1 and 2. So we use here n1 and this one is n2, and here n1 and this one is n2, and here n1 and this one is n2. നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം. This n1 is greater than n2. The condition is n1 is greater than n2. Therefore this medium is a denser medium and this one be a rarer medium. Okay, then
when light is incident from a denser medium to a rarer medium, we know refraction occurs, that is the light ray bending away from the normal. We expect the actual path is like this, but that light ray refractor is bending away from this normal. That is, we consider two medium. The lower medium is a denser medium and upper medium is a rarer medium. When the light is incident from denser to rarer medium with an angle of incidence is small I, then the refracted angle is increases. That means the refracted ray bending away from the normal. So this is in the case. When we increase the I, in the second case, I is increases, that is we increase the I, then what happen? At a particular angle of incidence, the refracted ray is retraces along the surface separations of two media, like this. Therefore, in this case, angle of refraction is equal to 90 degree. This particular angle of incidence is called critical angle. This particular angle of incidence is called critical angle. So, angle of refraction 90 degree ആവുന്ന angle of incidence നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് critical angle എന്ന് പറയുന്നത്. In that time, the refracted ray is retraces along the surface separations of two media. Then what happened? The third case, when you increase I again, that is I is greater than theta c, I is greater than the critical angle, what happened? The ray is bending again, that is R is greater, 90 above, 90 കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The refracted ray is bending to the same medium, that is the light is reflected to the same medium. This is the incident ray, this is the, now there is the refracted ray, or we can say that it is reflected to the same medium. Then this is called total internal reflection. Therefore, to explain the principle of optic fiber is total internal reflection. Then what is the definition of total internal reflection? Definition of total internal reflection, two conditions must be held. The first condition is ray must be incident from a denser to a rarer medium. The ray must be incident from a higher refractive index medium to a lower refractive index medium. And the second one, angle of incidence must be greater than angle of critical angle of incidence must be greater than critical angle of the medium. Then what happened to the incident ray? The incident ray is reflected to the then the light ray, not incident, then the light ray is reflected to the same medium. Such a phenomenon is called total internal reflection. That is, when a light ray is incident from a denser to a rarer medium and with an angle of incidence is greater than the critical angle of the medium, then the light ray is reflected to the same medium. This phenomenon is called total internal reflection. That is the principle. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ് ഷോർട്ട് മാർക്കിന്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫുൾ നെയിം യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് ഫുൾ നെയിമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലുള്ളത്.